Why? Why did it happen? Why was she destined to die? What crime could a girl like that have possibly committed to deserve such a grim fate? She was only 14. And during those brief 14 years, what did she do? Simply cherish a love of music and revel in her girlish dreams. I'll never forget her. Even if the cruel passage of time should wear the threads of my memory so thin they break, I will always remember. So, once more, a new journey begins. Emilia. Once again, it all comes to an end. It's lovely to meet you. Or perhaps it would be more fitting to say, welcome back. I must do this. And it's for the person who means the most to me. My life is nothing compared to his. Doing this is easy if it's for him. Thank you, everyone. I know it didn't last very long, but really, this was the best time I've ever had in my life. If I blow him a kiss, I wonder, will it reach him up there? No, I guess it won't. The rippling surface of flowing water transforms the soft light of the morning sun. The beams combine, becoming a spotlight that paints the stage. The flowers awaiting the curtain's rise display faces of bright red and brilliant yellow. They turn their ears to listen to the performance that is about to begin. Accompanied by the gentle rhythm of a babbling brook, the birds begin to sing. Meanwhile, a mischievous sea breeze causes a rustling amidst the leaves of the trees, disrupting the concert. It is a familiar scene, one that has unfolded every morning since the beginning of time. And even now, the daily overture continues, its delicate, perfect balance never faltering, never changing. In the midst of this joyous orchestration, at the center of the morning's discordant musical performance, lies a small village nestled deep in the wood.
The name of the village is Tenuto. It sits atop a hill which overlooks the coastline. In fact, the town is only about 4 miles from the sea. Tenuto is very lucky in this regard, for the town enjoys a wonderful cool breeze and a view that is nothing short of amazing. And then there are the flowers. They seem to blossom almost everywhere in the town. They paint the landscape with color as far as the eye can see. And they are the reason Tenuto is also known by another name, the Village of Flowers. There is a harbor town at the foot of a hill that can be seen from Tenuto. When night falls, the lights from the town shine like diamonds and open the hearts of those who gaze upon their illustrious splendor. Under normal circumstances, one might expect to find a bustling shopping district for tourists in a village as beautiful as this one. However, no such shops are to be found, not here. In fact, the village is quite calm, almost strangely quiet. It is a place that exudes a peaceful tranquility, a tranquility that further increases its allure, as well as its mystery. Mommy, why are there waves in the sea? Well, darling, there are waves because of the moon. Because of the moon? That's right. The moon charms the water in the ocean with its beauty. And because the moon is so beautiful, the seawater just can't sit still. Is that true? Really? Really? Don't you feel your heart start fluttering inside of you when you look at the moon? I do! What about the paddle? Will it make waves when the moon comes out too? No, dear. There's not enough water. You need lots and lots of water, like the ocean, before it can make any real waves. Oh, I see. But that's weird. Why can't a little bit of water make waves too? The amount of water is the most important part of creating waves. That can be said about people as well. There are many things in this world that can charm people's hearts, just like the moon charms the sea. Things like wealth, vanity, status, image, and power. People who are drawn to these things create waves, and the fear in their hearts makes the waves grow bigger and stronger. The more people there are, the bigger the waves can become. And as the number of people grows, the waves grow bigger and bigger. It can lead people to start terrible conflicts. This is probably too hard for you to understand. I guess. If something like that ever were to happen, the only way to stop it
would be for you to jump into the ocean. Because when you do, those big waves will become calm again. It may be difficult to do, but if you can be very brave, you'll bring joy to the person who means the most to you. Really? Then I'll do it! Really, though, comparing seawater stirred up by the beauty of the moon to the ugly waves created by the effects of human desire is rather an insult to the ocean. Oktober 1849, 22:48 Uhr. Place Vendôme, Nummer 12. In Frankreich. Irgendwo. Ich glaube Paris. He seems to have calmed down, hasn't he, Doctor? He doesn't look like he's in pain the way he did before. It seems as though he must be having a pleasant dream. Yes. Well, that would be nice. It would be even better if that means he's headed towards recovery. A full recovery. It's said that people can have the most peaceful dreams just before they pass on. What are you talking about? How can you say that? I apologize. Hopefully, it's just an old wives' tale. Frederick. Kapitel 1 Regentropfen. Weg nach Tenuto. I guess I took longer than usual. Mom's probably worried about me. I'd better get home before it gets dark. Und damit herzlich willkommen bei Eternal Sonata, einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Mein Name ist Defi und ich geleite euch durch das Spiel, mehr oder weniger. Ich finde das witzig, wie Polkas Zöpfe sich immer bewegen beim Wind. Hui, sieht voll witzig aus. Naja, ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Um ehrlich zu sein, es hat diesmal echt lange gedauert, alles aufzubauen. Denn, ja, jetzt da ich alles alleine aufnehme, musste ich das komplette Equipment bei uns ein bisschen umstellen im Studio. Und es sieht hier wirklich aus wie bei Hempels unterm Sofa. Die Kabel sind alle durcheinander. Und mein Desktop-PC hatte irgendwie Probleme damit, den HDMI-Eingang von einer PS3 zu lesen. Und ich musste das Komponentenkabel wieder rauskramen und wieder anschließen und wieder dies machen. Und dann musste ich OBS nochmal neu installieren, weil irgendwie das dann da geruckelt hat bei den Kämpfen, bei der Testaufnahme. Mir ist auch schon eine Aufnahme Hyrule Warriors deswegen komplett abgeschmiert. Also was heißt, sie ist drauf, aber die ganzen actiongeladeneren Szenen sind total rucklig. Gesundheit, Polka. Wir machen gleich weiter. Und ja, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich hier alles fertig kriege. Und deshalb, ja, es freut mich, dass ihr immer noch hier seid nach dieser extremen Gesundheit-Polka, nach dieser extrem langen Einleitung. Wir spielen hier die PS3-Version von Eternal Sonata, die ein bisschen mehr Content zur Verfügung hat. 2 exklusive Charaktere dazu. Noch ein extra Dungeon. Dazu muss man das Spiel, glaube ich, einmal durchgespielt haben. Und wir haben hier einen komplett neuen Spielstand. Gesundheit. Und hast du eine Blumenallergie, Polka? Jedenfalls, ja, habe ich mich für die PS3-Version entschieden. Ich habe auch die Xbox-Version hier, die hatte ich nämlich zuerst, weil ich erst eine Xbox hatte und dann die PS3, Gesundheit. Und als ich dann gehört habe, dass Eternal Sonata für die PS3
auch erschienen ist und da wesentlich mehr Inhalt hat. Also einige Szenen wurden überarbeitet, einige Dialoge wurden verändert, Gesundheit und einige Attacken, Charaktere wurden verändert, ein bisschen debufft, ein bisschen verbessert. Das Ganze wurde ein bisschen mehr ausbalanciert. Und ja, deswegen bringt es natürlich mehr, sich die PS3-Version anzugucken. Gesundheit. Und ja, damit wir diesen Part noch überhaupt irgendwie ein bisschen Action machen können, renne ich mal los und speichere den Spielstand. Was wahrscheinlich den Ende des Parts füllen wird. Ich setze mich mal kurz anders hin. Denn, ja, wie ihr seht, das dauert ziemlich lange. Dafür haben wir hier das originale Speichermenü von der Xbox übernommen. Und nicht dieses normale Standard PS3-Speichermenü. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und, ja, das ist das Menü. Wir sind hier mit der lieben Polka unterwegs. Wir haben hier die ganzen Items. Und zwar ist das Item-Menü im Kampf so gehalten, dass wir hier diese Ausrüstung vollkriegen müssen. Und ich weiß gar nicht, wie dieses P, ich glaube, es sind einfach nur Punkte. Jedenfalls haben wir momentan 10 Punkte zur Verfügung. Und jedes Item kostet halt unterschiedlich viele Punkte. Also hier das Blütenpulver kostet 2 Punkte, also können wir könnten 5 davon mitnehmen, haben aber nur 4. Und so hält sich das eigentlich mit allen Items. Dann haben wir den Status. Es gibt einmal Licht- und Dunkelattacken. Das hängt, welcher wir einsetzen können, hängt davon ab, ob unser Charakter im Licht steht oder im Schatten. Denn je nachdem, wie gesagt, können wir eine andere Attacke einsetzen. Dann haben wir hier halt die ganz normalen Ausrüstungsgegenstände. Was haben wir noch? Das Gruppenlevel. Wir können hier bis maximal Level 6 kommen und je nachdem haben wir halt andere Möglichkeiten zur Verfügung. Je höher das Taktiklevel, also das Gruppenlevel ist, desto schwieriger wird es. Also jetzt haben wir noch unendlich Taktikzeit, das heißt, solange unser Charakter ruhig steht, können wir quasi unbegrenzt lang rumstehen. Und ja, je weiter wir leveln, also irgendwann ist es so, die Zeit läuft dann zack sofort und wir müssen sofort handeln. Das wird dann immer schwerer. Partiturteile, das sind so Musikstücke, die wir sammeln können und mit anderen NPCs dann spielen können, dann, wenn wir die richtige Partitur ausgewählt haben, ein Item kriegen. Fotos können sich verkaufen lassen. Das ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, wirklich gut Geld zusammenzukriegen. Ich überziehe mal die Zeit. Und ja, Klaviermusik sind die gesammelten Musikstücke, die wir hier finden würden. Musik ist einfach können wir uns hier die Musikstücke aus dem Spiel anhören. Optionen sollten bekannt sein, Laden sollte bekannt sein. Und ja, das andere ist, glaube ich, Speichern, also von daher nichts Neues. Oh, ich habe gespeichert, gut. Ich mache mal einen kleinen Probekampf. The animals that live in the forest around here aren't really very strong, so I should be able to defeat them without too much trouble. But just to be safe, I'll go over the basics of how to fight again. Und ich würde sagen, wir sehen uns das Tutorial an. The turn order goes from fastest to slowest, right? It looks like it's my turn now. I should try moving around a bit to start with. Linker Stick, bewegen. Until this action gauge runs out of time, I can move around to anywhere I want. The action gauge only decreases when I'm actually doing something, so if I don't know what to do next, I can stop and think about it without losing my turn. Moving around isn't the only thing I can do. I can attack enemies too. This time, I think I'm gonna try using the attack button. Now I've got it! I'm starting to remember how to do this more and more! There's also one other thing about the action gauge. Every time one of my attacks hits an enemy, the action gauge goes up a little, which means that the more I attack my enemies, the more extra time I'll get to keep on moving and fighting. Alright, I think maybe it's time to try attacking. So, linker Stick bewegen und mit der X-Taste können wir einen Angriff starten. It looks like all the time in the action gauge has run out already. I guess that means my turn is over. I guess I'll just have to wait until it becomes my turn again. Oh, ich bin ja schon wieder dran. Oh, that's right. I almost forgot about that. When the next arrow appears overhead like this, it means that my turn will be coming up next. That way I have time to prepare, and I won't be surprised by it suddenly becoming my turn. So, er ist noch dran. Okay, it's my turn again. I feel sorry for this little guy, but I guess I'd better finish him off.
the guard button when an enemy attacks and this icon appears, Ist die I Musik can aus? defend myself. But I have to get the timing just right, so I really need to concentrate. And if I want to run away, I press and hold down the L1 and R1 buttons at the same time when it's my turn. But I need to hold down the buttons during my entire turn, so I have to watch for the next arrow. That way I can start holding down the L1 and R1 buttons before my turn even starts and make sure I'm able to get away. I think that pretty much covers all the basics of fighting. Okay, I'm almost done. I just have to keep at it. Ach, da ist ja die Musik wieder. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas falsch eingestellt. Doch, das war's auch schon. Puh, das war ein schwerer Kampf. Puh. Ja, wir haben sogar schon ein bisschen Zeit überzogen. Und ich hoffe, die ganzen Cutscenes am Anfang haben euch nicht Polka ist gerade seine Strähne durch dich durchgegangen. Naja, was erwarte ich denn auch? Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Wenn wir ein bisschen mehr Action haben werden, das hoffe ich doch zumindest. Gesundheit. Ich werde mir jetzt erstmal angucken, ob diese Aufnahme endlich was geworden ist. Ich hoffe ja. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich Ciao.